Next question. Question number 5. In an examination, students secured 1053 marks out of 1300. What percentage of marks did they score? Same question. Actually, etu moi kori dibo nalage. Etu question number 1 dore 1 aru 3 aru 8 same hoy. Same hoy na noy. Pariba nishoy. Kebal likha khini soa je etu percentage uliabo dise. Lora jone ki hol student jone 1300 er bitorat 1053 marks pale percentage kiman uliabo dise. So eneke likha khini he eke marks out of 1300 marks out of 1 ekhini hobo tasot marks out of 100 eneke it will be 81%. Hence the score is 81. He scored 81%. Etu asolte kori dibo nalagisil tothapi kori dilu moi. Okay, it's same as like as 1 and 3. Next, this is homework for you. Moi just bujai dim etu homework koribo lagibo. Question number 6. So there are 884 students in a school. Out of this, 75% students passed all levels of exams. Find the number of students who passed exam. How many students fail? So total students kiman asile to likhi loba first. Jiji dia ase total students. Total number of students 884. Hoine? So out of this 75% students passed. Tar mane pass percentage to area ase. Amak number of students passed to lagibo noy to uliabo dise amak. Gotike ki likhiba je number of students passed in the exam. Ki hobo? The 75% of 884 hobo. Hoine? So hetu uliabo lagibo. He number to uliaba teneke 75% of 884. Hetu uliaba dise find the number of students who passed. Hetu uliai gole ta number ta olai jabo. Te ekhini calculation korar pisot. Tar pisot hudise ako ki how many students failed. So fail kiman jone korise hetu dise. So 5 kiman jone korise hetu to uliai lola agote. Hoine? Gotike total number to janai. Gotike fail to uliai lobo pariba. Keneke para hetu nije bhabiba ekhini aru moi nokau. Okay? কিমান জনে পাস কৰিছে যদি হেতু উলিয়াব পাৰিছা টোটাল টু দিয়া আছে টোটাল টু জানাই গতিকে তাৰ পৰা নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস ফেল ইন দা এক্সাম হেতু উলিয়াই লব পাৰিবা তেনেকে লিখিবা নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস ফেল ইন দা এক্সাম ওকে সো ইট ইজ হোমৱৰ্ক ফৰ ইউ হোমৱৰ্ক মিন্স মই একচুয়ালি কৈ দিলো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 Mrs. Shah earns rupees 89,100 per month. She spends 79% of her income. How much amount does he spend? Total income kiman? Total income 89,100 per month hoine? So খরচ কিমান কৰে 79% কৰে মানে তোৰ জিমান ইনকাম তাৰে ওপৰত 79% তো খৰচ কৰে অৰ্থাৎ খৰচ কিমান কৰে হেতু টকা তুলিয়াব দিছে এমাউন্ট তুলিয়াব দিছে পার্সেন্টেজ তো দিয়া আছে হয়নে একদম ইজি হয় নাকি লিখি লবা যে মান্থলি ইনকাম অফ মিসেস শাহ ইমান So therefore amount of money she spends kiman kharos kore 79% of rupees 89,100 hoine so ekhini uliabo lage ekhini uliabo pariba eneke 79 by 100 into rupees 89,100 so ekhini calculation kori uliaba okay ekhini homework order hol tothapi lekha khini ma koi dilu Okay, so this chapter actually today we have completed. In the next class, we'll discuss about the revision of this chapter. So after that, we'll start our new topic, that is new lesson, that is integers. Okay, so in the next class actually we will discuss the revision part of this chapter. So after that, after one class, we'll discuss the new chapter integers. Okay, so till then, bye bye, take care. Okay, have a nice day.